To activate the flow na ginawa natin na with AI and conditions, ay punta lang tayo sa automation, default reply, at dito, select existing lang. Then, piliin mo yung flow na ginawa mo with the AI and conditions. So, select this flow. And ngayon, make sure na naka-unlimited and immediate ito. Then, save and activate. After natin ma-activate yan, punta naman tayo sa Botcake AI. At dito sa agent list, make sure naka-disable siya. Yan, para ang priority natin ay default reply instead of the Botcake AI. Yan. And if you want naman na itong pinaka-Botcake AI mo ang mag-function, not the flow, i-turn on mo lang ito. And make sure na palaging naka-turn on or activated yung ating default reply section.